would like to celebrate together with the Armenians. Կարծում եմ Եվրոպայի օրը մեր բոլորի տոնն է, կարծում եմ նաև որ Եվրամիությունը շատ ուրախ է որ եւ պատրաստ է որ Եվրոպայի օրը կարող է տոնել հայերին հետ միասին։ Because we consider Armenians to be an integral part, an organic part of the wider European family. Քանզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայերին համարում ենք եվրոպական ընտանիքի անբաժանելի մասը։ And on this day, on Europe Day, we celebrate values like peace, solidarity, justice, liberty, which are common to Armenians and all other Europeans. Եվ այս օրվան մենք տոնում ենք մասնավորապես արժեքները, տոնում ենք համերաշխությունը, խաղաղությունը, արդարությունը, միասնությունը, արժեքներ, որ մոտ են նաև հայերին։ And we have now a good tradition established that we start our meetings in various cities of Armenia from Gyumri. Gyumri is the opening concert, the opening fair, and I'm very glad about it. Շատ ուրախ եմ նաև որ արդեն ձևավորվել է ավանդույթ Եվրոպայի օրվա հետ կապված բոլոր միջոցառումները սկսել Գյումրիից եւ այս տարի կրկին մենք միջոցառումները եւ ամբողջ տոնակատարությունը սկսում ենք Գյումրիից համերգով այս նախաձեռնություններով շատ ուրախ եմ որ դա տեղի ունի։ Mr. Ambassador, how many projects do you have implemented in Armenia and about your further projects? Պարոն դեսպան, քանի ծրագիր եք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ քանի ծրագիր եք պլանավորում իրականացնել։ All together we have contributed more than 500 million euros to the development of Armenia. Ընդհանուր առմամբ Եվրամիության կողմից Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը տրամադրվել է ավելի քան 500 միլիոն եվրո։ Most of this money goes to support projects implemented by the government through so-called budget support contracts. Այս գումարի մեծ մասը ուղղվում է այն ծրագրերին, որ իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, եւ առաջին հերթին այս գումարը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեին, սա բյուջետային աջակցություն է։ But a considerable part goes through grants which we offer to civil society, to local self-government and other non-governmental organizations. Եվս մեծ հատված այս գումարից տրամադրվում է քաղաքացիական հասարակությանը, հասարակական կազմակերպություններին եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Last year was for us a record year because we as the European Union delegation we transferred to the accounts of Armenia more than 60 million euros. Անցած տարին մեզ համար ռեկորդային տարի էր, ինչու որովհետև մենք բյուջետային աջակցության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրել ենք ավելի քան 60 միլիոն եվրո։ More than 50% of all development assistance to Armenia from abroad comes from the European Union and our member states. Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող օտարերկրյա աջակցության ավելի քան 50%-ը ապահովում է Եվրամիությունը։ And we cover a very broad variety of areas, starting from agriculture, road construction, from other aspects of clean management. Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ տրամադրվող աջակցությունը ուղղվում է բավականին լայն ոլորտներով, այսինքն ընդգրկում է գյուղատնտեսություն, ենթակառուցվածքների կառավարում, ենթակառուցվածքների բարելավում, ինչպես նաև կառավարման ուղղությամբ, այսինքն արդյունավետ կառավարում։ We support justice, reforms in the field of justice, in the field of good governance, public administration, regional development, and so on and so forth. Աջակցություն է տրամադրվում նաև դատաիրավական ոլորտում բարեփոխումներին, արդարադատության մասով, աջակցություն է տրամադրվում նաև մի շարք այլ ուղղություններով։ Պետական կառավարում, պետական ֆինանսների կառավարում եւ այլն։ We are determined to continue our engagement and we believe that in the coming years our assistance, transformation assistance will be enhanced. Մենք հանձնառու ենք այս աջակցությունը եւ համագործակցությունը շարունակելու եւ հավատացած ենք, որ գալիք տարիների ընթացքում այն կավելանա։ In particular in Gyumri and the Shirak province. Մասնավորապես կավելանա Գյումրիի եւ Շիրակի մարզի համար։ One of our priorities is to bring more projects
to Gyumri, more projects to the region of Shirak. Մեր առաջնահերթություններից մեկն է ավելացնել դեպի Գյումրի, դեպի Շիրակ հոսող ծրագրերի քանակը։ Այն մինչև հիմա էլ են իրականացվել, հիմա ներկայացված են Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացված ծրագրերը։ Դեսպանը որն է համարում ամենահաջողվածը կոնկրետ Շիրակի մասին։ Up to date, there's been a lot of publicity about all the projects implemented, supported in implementation by the European Union. Which of those, Ambassador, you would consider the most successful? I would leave it to Armenians what they consider to be the most successful. Թույլ տվեք այս որոշումը թողել Հայաստանի ժողովրդին։ But of the recent projects, one of the most successful were the projects implemented within the framework of the N-Part program. Պետք է նշեմ թեև, որ վերջերս իրականացված ծրագրերի շրջանակներում ամենահաջողվածները վերաբերել են այն նախաձեռնությանը, որը կոչվում է N-Part. I think thanks to the European Union, many farmers, more than 100 farmers could benefit from the possibility of earning experience in growing buckwheat and broccoli. Կարծում եմ, որ ավելի քան 100 ֆերմերներ Հայաստանի Հանրապետությունում ծանոթացել են աշխարհում հնդկածավալի եւ բրոկոլիի աճեցման լավագույն փորձին։ Another very successful project is the project in the field of e-governance. Եվս մեկ հաջողված նախաձեռնություն իրականացվում է էլեկտրոնային կառավարման, այսպես կոչված ոլորտում։ As you know, the European Union contributed a lot to the issuance of ID cards, modern ID cards in Armenia, to establish services, electronic services for having access to judicial acts and for arranging different types of services through electronic means. Կարծում Եվրամիությունը մեծապես աջակցել է Հայաստանի Հանրապետությանը մասնավորապես կենսաչափական անձնագրերի անձը հաստատող, այսպես կոչված նույնականացման քարտերի համակարգի ստեղծման գործընթացում, ինչպես նաև քաղաքացիական եւ իրավական ակտերի գրանցման եւ համապատասխան այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ ծառայությունների տրամադրման բարելավման ուղղությամբ։ Պարոն դեսպան, դուք դիտարկում եք ազգային ժողովի ընտրությունները եւ հիմա Երևանում Who has been observing the elections? We're going to have elections to the city council and the mayors. Respectively, all those shortcomings that you had observed during the elections to the National Assembly of Armenia, will it not be the same during the council of elders or city hall elections? We hope very much that the shortcomings that were so visible during the national elections will be eliminated. Հուսով ենք, որ այն թերությունները, որ դիտարկվել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, կշտկվեն մինչև քաղաքապետի ու ավականու ընտրությունները։ Because they may have, if continued, they may have very bad impact on the quality of the political culture in Armenia. Դրանք բացասական երևույթներ են եւ եթե դրանք շարունակվեն, ապա Հայաստանի քաղաքական մշակույթի վրա կարող են ունենալ իսկապես քայքայիչ ազդեցություն։ We are ready to cooperate with our Armenian partners as the European Union in order to eradicate these bad practices. Մենք պատրաստ ենք Եվրամիության կողմից համագործակցելու մեր հայ գործընկերների հետ նման բացասական գործելակերպերը արմատախիլ անելու նպատակով։ But we will be waiting for ideas how the European Union can contribute. We are not going to impose ourselves. Իհարկե մենք սպասենք, որպեսզի ընտրվեն լավագույն ճանապարհները, որպեսզի Եվրամիությունը աջակցի Հայաստանին այն ուղղությամբ։ Մենք որևէ բան չենք պատրաստում պարտադրել, ոչ էլ ցանկանում ենք պարտադրված լինել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ But we will continue to look at the developments with a sober eye and to indicate where we would believe an effort should be made by Armenians in order to build a modern democracy. Բայց իհարկե շատ ստապ կերպով փորձելու ենք հետևել բոլոր գործընթացներին եւ բացահայտել այն հատվածները, որտեղ որ Եվրամիությունը կարող է օգնել Հայաստանին ստեղծելու իսկապես առողջ ժողովրդավարություն։ So of course I hope very much that the local elections in Yerevan will give us
ground to feel more optimistic. Հուսով ենք իսկապես, որ ընտրությունները Երևանում հիմքեր կստեղծեն մեզ համար լավատեսության զարգացման Արդեն ընտրակաշառքի մասին տեսանյութեր կա երեք There have been some broadcasts about pre-election bribes already related to the buying of the votes and already pre-elected ballots. What could be your observations on that? I don't want now to jump to conclusions, to draw premature conclusions from what is happening. Չէի ցանկանա այս պահին որևէ եզրակացություններ անել, դեռ շատ վաղ է։ Although it is true that we treat every signal with concern. Թեև ճշմարիտ կլինի ասել նաև, որ յուրաքանչյուր նման ազդակ արժանանում է մեր ուշադրությանը։ Այսինքն դա մտահոգիչ է մեզ։ I can say that everywhere, not only in Armenia, bad habits die hard. Իհարկե կարող եմ ասել, որ ոչ միայն Հայաստանում, ամենուրեք ամբողջ աշխարհում վատ սովորությունները շատ դժվար են վերանում։ But I'm not losing the optimism. Բայց լավատեսությունը չենք կորցնում։ Because I believe that sooner or later all stakeholders will understand that undermining the political culture and the progress towards European democratic standards will not serve Armenia well. Կանզի համոզված ենք, որ նաև Հայաստանի իշխանությունները եւ բոլոր շահագրգիռ կողմերը շատ լավ հասկանում են, որ քաղաքական մշակույթի ձևավորման խաթարումը լավ հետևանքներ չի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար ապագայում։ Thank you. Շնորհակալություն։